మనం ఇప్పుడు ఇంకో బాంగ్డా ఫిష్ అంటే ఇది మనము ఆంధ్ర స్టైల్లో చేస్తాము. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు. సో చాలా చిన్న రెసిపీ. ముందుగా దీనికి మనం కొద్దిగా లేయర్స్ వేసేసుకుందాం. సో ముందుగా దీన్ని మనం లేయర్స్ వేసేసుకుందాం. ఇలా లేయర్ చేసుకుంటే మనకి మసాలా అనేది దట్టిగా మంచి నీటి పట్టుద్ది. సో ఇలా లేయర్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. చూసారు కదా ఇలా ఉండాలి లేయర్స్. ఎందుకంటే మనం ఆంధ్ర ఫిష్ ఫ్రై చేస్తాం బాంగ్డా. సో నీట్గా మనం ఇలానే క్లీన్ చేసుకోవాలా. ముందుగా మనం బౌల్ తీసుకుందాం. ఇందులో మనము ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. సో తగినంత ఆయిల్ వేసుకోండి, ఎందుకంటే మసాలా మనకి పట్టాలి కాబట్టి. నేను మంచిగా ఫిష్ మసాలా నేను తయారు చేసుకుంటానండి ఓన్గా. సో దీంట్లో మిరియాలు అండ్ జీలకర్ర, మెంతులు, గసగసాలు ఇవన్నీ నీట్గా నా ఓన్గా నేను చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే స్పైసీగా నీట్గా ఉంటుంది మనకు. ఎందుకంటే ఆంధ్ర స్టైల్ ఏంటంటే మనం చాలా స్పైసీగా తినాలి కాబట్టి. సో అందుకని మనము తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాం. అండ్ సాల్ట్, తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. అల్లం పేస్ట్ మనకి 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఫిష్ ఫ్రై కాబట్టి అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది మనకి రావాలి. అండ్ అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ మనం స్పైసీగా నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం. అండ్ యాడ్ టు ధనియా పౌడర్. పసుపు చిటికెడంతా వేసుకోండి. అండ్ మనం దీంట్లో లెమన్ జ్యూస్ 1 పీస్ వేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీ ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని 1 స్పూన్ తీసుకొని దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మసాలా కలుపుకున్నాం కదండి. సో ఈ 2 చేపలకి మనము నీట్గా మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం. సో 2 ఫిష్కి మసాలా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి మనం. మెయిన్ స్పైసీ, దీనికి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా అప్లై చేసుకోండి. దీన్ని ఒకసారి మనం తిరిగేసుకుందాం. సో ఇలాగ మనం మసాలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేసిన తర్వాత అది మ్యాగ్నేట్ అయిన తర్వాత చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీఫుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాము. సో ఫ్రైడ్ కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా ఇందులో కూడా ఆయిల్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి. మన కలర్ఫుల్గా రాని కోసం మనం దీంట్లో లైట్గా చిటికెడంతా పసుపు వేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు మనము
మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న ఫిష్ మనం దీంట్లో పెనంలో వేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ కోసం. సో మసాలా చూసారు కదా ఎంత బాగా నీట్గా పట్టిందో. సో ఇలాగే మనం కూడా నీట్గా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇది. కొద్దిగా ఆయిల్ ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎక్కువనే వేసుకోండి, ఎందుకంటే కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. మిగిలిన మసాలా కూడా మనం దీంట్లోకి వేసుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే మనకి మసాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాగే అప్లై చేసుకోండి. సో చాలా చిన్న ఫ్లేమ్లో మనము దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలా. సో మనం ఇప్పుడు దీని మీద కొద్దిసేపు మనము ఒక 5 minutes వరకు ఫ్లేమ్ చిన్న కుక్ చేసుకున్నాం ఇది. సో మనం దీనికి ఇచ్చిన టైం ఇంకా అయిపోయింది. సో ఒకసారి మనం దీన్ని మనము రిటర్న్ చేసుకుందాం. సో మసాలా కూడా ఎక్కడ కూడా విడిపోలేదు, ఎందుకంటే మసాలా దీనికి కరెక్ట్గా మనం పట్టించాలా. సో ఆయిల్ ఎందుకు వేసుకోమనంటే ఎక్కువ ఎందుకు పల్లెని, ఎందుకంటే మనకి మసాలా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో మసాలా ఏడికి వెళ్ళొద్దు. సో ఇలా కుక్ అవుతుంటుంది మనకి నీట్గా. ఫ్లేవర్ అనేది మనకి అదే ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. ఫిష్ తినేవాళ్ళు బాంగ్డా ఫిష్ ఫ్రై అంటే ఆంధ్రాని చాలా లైక్ చేస్తారు మీరు. చాలా సింపుల్ రెసిపీ. దీని మీద ఇంకొక నిమిషం మనం దీన్ని మూత వేసుకుందాం, ఎందుకంటే టూ సైడ్ మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సెకండ్ సైడ్. సో 1 నిమిషం కూడా అయిపోయిందండి. అలాగే నేను గార్నిష్ కూడా చేసుకున్నాను. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ చేసుకుందాం. వేడి వేడి మీద తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మనం ఈ మసాలాని అస్సలు వేస్ట్ చేయొద్దు మనం. సో దీని మీద కొద్దిగా మనం అప్లై చేసుకుందాం. లాస్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం. సో ఆంధ్ర బాంగ్డా ఫిష్ ఫ్రై రెడీ. చాలా చిన్న రెసిపీ అండి మీకు ఇది.